So Paul makes clear several things about faith. Итак, апостол Павел проясняет несколько важных моментов касательно веры. Number one, Во-первых, faith excludes boasting. вера исключает хвастовство. We need to remember how much unhappiness, even within the Christian church, is suffered because we have forgotten that truth. Мы должны помнить, сколько проблем возникает в христианской церкви, когда мы забываем об этой истине. If we are busy comparing ourselves with ourselves, Если мы заняты тем, что мы сравниваем себя с другими людьми, feeling disappointed because somebody has not stroked us and commended us the right way, испытываем разочарование в том, что нас кто-то не похвалил, нас кто-то не заметил, jealous because somebody was commended or preferred before us, когда мы завидуем тем, кого наоборот предпочли вместо нас, all of it comes out of a kind of boasting. все это является своего рода хвастовством. I deserve better. Я заслуживаю больше. I'm more important. Я более важен. I'm not more stupid than she is. Я не такой глупый, как этот человек. Why should they be preferred above me? Почему им отдается предпочтение, а не мне? But if, in truth, your acceptance before God is grounded in grace, Но если ваши отношения с Богом действительно построены на благодати, which you have received by faith, которую вы получили по вере, then a groundwork is laid for you to commend the achievements of others. то вы можете с радостью признавать заслуги других людей. To delight in whatever brings God glory in Christ Jesus. Вы можете радоваться в том, что прославляет Бога в Иисусе Христе. Genuine faith excludes boasting. Истинная вера исключает хвастовство. Number two, Второе. faith is necessary to preserve grace. Вера необходима для сохранения благодати. 3:28. 3:28. For we maintain that a person is justified by faith apart from the works of the law. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою независимо от дел закона. And then the same point is teased out in chapter 4 verses 3 to 8. То же самое мы видим в 4 главе с 3 по 8 стихи. What does Scripture say? Что говорит Писание? Abraham believed God, and it was credited to him as righteousness. Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. That's the same passage from Genesis 15:6 that was quoted by Galatians 3. Это тот же отрывок из Бытие 15:6, который цитировался в 3 главе послания Галатам. So now Paul teases out the ramifications. Апостол Павел здесь объясняет, что это значит. To the one who works, wages are not credited as a gift, but as an obligation. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу. If you work in a factory, Если вы работаете на заводе, at the end of the pay period, когда наступает время зарплаты, the owner of the factory does not come to you and say, "Here, let me give you a gift," Ваш and give you his wages. начальник не говорит: «Можно я тебе подарю зарплату?» The point is, you worked for that money. Нет, вы зарабатывали ее. He owes it to you. Он должен вам эти деньги. If he does not pay it, he is a thief. Если он не расплатится с вами, он вор. You deserve it. Вы заслужили. That's the nature of wages. Это природа зарплаты. That's the way it works. Это то, как происходит в жизни. That's what verse 4 says. Так сказано в 4 To the стихе. one who works, wages are not credited as a gift, but as an obligation. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу. However, to the one who does not work, А не делающему, but trusts God who justifies the ungodly, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, their faith is credited as righteousness. вера его вменяется в праведность. Now, that sort of judgment is based on the entire reading of the Old Testament. И поэтому такого рода суждение основано на том, что говорит весь Ветхий Завет. In the context of the story of Abraham, В контексте истории с Авраамом it presupposes that Abraham is ungodly. это предполагает, что Авраам был неблагочестивым. Do you see? Видите? God justifies the ungodly. Он говорит, Бог оправдывает нечестивого. That's why the reformers developed a little Latin expression, simul justus et peccator. Вот почему реформаторы придумали латинскую фразу
simultaneously just and a sinner still. которое означает одновременно оправдан и все еще грешен. In other words, in the first instance when God declares us to be just, Другими словами, в первом случае, где Бог провозглашает нас праведными, by itself that does not make us just. само по себе это не делает нас That праведными. is, it does not make us just experientially so that we are sinless. Другими словами, это не делает нас праведными на опыте, мы не становимся безгрешными. Rather, it makes us just in God's eyes. Это просто делает нас праведными в Божьих глазах, Because Christ has taken our sin, потому что Христос взял на себя наш грех and He has reckoned to us His righteousness. и дал нам или вменил нам свою праведность. So in that sense, we're just. Поэтому в этом смысле мы праведны. Before God, we're just. Перед Богом мы праведны. And His is the only opinion that finally matters. И поэтому Его мнение — это единственное мнение, которое должно нас интересовать. That justice is not based on how holy I am, but on how perfect Christ is. И поэтому эта праведность не зависит от того, насколько мы с вами святы, но насколько Христос свят. But that's why at some level or other, Вот почему в той или иной степени simul justus et peccator. «Simu justus et peccator». That is simultaneously just and a sinner still. Одновременно праведный и все еще грешный. Now that reality every Christian knows. И мне кажется, с этой реальностью знаком всякий христианин. So that when a person becomes a Christian Когда человек становится христианином, and experiences the forgiveness that only Christ can give, когда он испытывает прощение, которое может дать только Христос, it's not uncommon for them to come back 6 weeks or 8 weeks later нередко для него вернуться через несколько недель and say to the person who led him to Christ, и сказать человеку, который привел его ко Христу: since I've become a Christian, I sometimes feel even dirtier than I did before. после того, как я стал христианином, я чувствую себя еще большим грешником, чем раньше. I mean, I'm more aware of my sin. Я более осознанно воспринимаю свой грех. I believe that Christ has saved me. Я верю, что Христос спас меня. I believe He's taken my sin. Я верю, что Христос взял на себя мой грех. But then, why am I so sinful? Но почему столько греха в моей жизни по-прежнему? Simul justus et peccator. That is simultaneously just and yet a sinner. Одновременно праведный и в то же время грешный. Of course, on the long haul, that will all be rectified. Конечно же, со временем эта ситуация будет меняться. That's why the reformers spoke of sanctification, Вот почему реформаторы говорили об освящении. by which they meant the process by which we become more holy. Другими словами, процессе, когда мы становимся более святыми. That's not a subject I can embark on right now. И поэтому сейчас нет времени об этом говорить. In fact, it's a subject that I have been assigned when I get, am I allowed to say this? When I get to Russia? Yes. Поэтому я не знаю, является ли это государственной тайной или нет, но я в четверг улетаю в Россию, и когда я приеду в Россию, то тема, о которой меня попросили сделать доклад, Maybe I was not assigned the subject of sanctification in Ukraine because nobody needs sanctification here. наверное, я так понимаю, что в Украине меня не просили говорить об освящении, потому что никто не нуждается в этом здесь. But even beyond sanctification, there is glorification to come. Но даже забегая вперед, за освящением следует прославление. In the new heaven and the new earth, На новом небе и новой земле Luther's simul justus et peccator will no longer be said. никто не будет уже говорить эту фразу реформаторов: одновременно праведный и в то же самое время грешный. If he still insists on speaking Latin, Если он по-прежнему будет говорить на латыни, he will simply say justus, justus, он просто будет justus. говорить оправдан, 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 Righteous, righteous, righteous. потому что он будет праведным, No righteous and yet a sinner still. а не праведным и в то же время грешным. So the gospel of Christ is more than justification. Поэтому Евангелие — это не просто оправдание. It begins with justification. Вера начинается с оправдания. But full salvation opens up into resurrection existence in the new heaven and the new earth, the home of righteousness. Но завершением спасения является абсолютная праведность на новом небе и новой земле. Meanwhile, В то же время
to the one who does not work but trusts God, who justifies the ungodly. Мы видим о неделающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого. Their faith is credited as righteousness. Вера его вменяется в праведность. Now, we need to understand what that means and what it does not mean. Мы должны понять, что это значит и что это не значит. It does not mean that their faith is so righteous a deed that it overwhelms all unrighteousness in our lives. Это не значит, что вера является настолько праведным делом, что она отменяет все остальные неправедные дела в нашей жизни. For that would mean that faith is itself a kind of work. Потому что это превращает веру в своего рода дело. So long as you screw your stomach muscles up tight enough to believe. Пока ты, будешь терпеть и верить, so long as you force yourself to believe. Пока ты будешь заставлять себя верить, that itself is a meritorious act. По сути, ты говоришь о том, что это твоя заслуга. That's the way many people view faith. Многие люди так думают о вере. But faith is not a meritorious act. Но вера — это не заслуга. When we are told their faith is credited as righteousness, it does not mean their faith is a meritorious act. That means that they have more meritorious acts than sinful acts on the counter. Когда здесь сказано о том, что вера вменяется в праведность, это не значит, что у них больше заслуги, чем у кого-то другого. Rather, God enables us to receive the forgiveness secured by Christ by simply trusting Christ. Бог дает нам способность получить прощение грехов в Иисусе Христе, лишь положившись на Него, просто доверившись Ему. It's in that sense that faith credited to us as righteousness. И поэтому в этом смысле вера вменяется нам в праведность. Or in the case of Abraham, или в случае с Авраамом, who did not know the name of the historical Jesus in his day, который не знал исторического имени Иисуса Христа в свое время. He trusted God and his promises. Он полагался на Бога и Его обещания. And that faith was credited to him as righteousness. И эта вера вменилась ему в праведность. In other words, другими словами, faith is necessary to preserve grace. Вера необходима для того, чтобы сохранить благодать. Number 3. В-третьих, faith is necessary if Jews and Gentiles are alike to be saved. Вера необходима, если спасутся как иудеи, так и язычники. Let me repeat. Позвольте повторить. Faith is necessary if Jews and Gentiles alike are to be saved. Вера необходима, если спасутся как иудеи, так и язычники. 3:29 and 30. 3:29-30. Or is God the God of Jews only? Неужели Бог есть Бог иудеев только? Is he not the God of Gentiles too? А не язычников? Yes, of Gentiles too. Конечно, и язычников. Since there is only one God, потому что один Бог, who will justify the circumcised by faith and the uncircumcised through the same faith, который оправдает обрезанных по вере и необрезанных через ту же веру. In other words, faith is necessary if Jews and Gentiles alike are to be saved. Другими словами, вера необходима, если как евреи, так и язычники спасутся. Now, this same point is again teased out in chapter 4. Об этом апостол Павел больше говорит в 4 главе. Chapter 4, verses 9 to 17. 4 глава с 9 по 17 стихи. The argument there is broken down into two parts. Там аргумент Павла состоит из двух составляющих. First, Первое. verses 9 to 12. С 9 по 12 стихи. Evidence for this truth from Abraham's own experience. Апостол Павел приводит доказательства этой истины из опыта Авраама. Look at verse 9. Посмотрите на 9 стих. Is this blessedness, that is, of saving faith, only for the circumcised or also for the uncircumcised? Блаженство это, то есть блаженство спасительной веры, относится к обрезанию или к необрезанию. We have been saying that Abraham's faith was credited to him as righteousness. Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. So let me ask you a question, Paul says. Павел говорит, позвольте задать вам вопрос. Under what circumstance was Abraham's faith credited to him as righteousness? Когда вменилась Аврааму вера в праведность? Was it after he was circumcised or before? После обрезания или до? Now, do you see why that's an important question? Поймите, почему это важный вопрос. If it was
after he was circumcised, Если бы это было после того, как он был обрезан, then Abraham entered into the covenant of circumcision before he had saving faith. то тогда Авраам вошел бы в завет обрезания, прежде чем у него была бы спасительная вера. In other words, he had to sign up for circumcision first. Другими словами, нужно сначала произвести обрезание, He had to become a Jew first. нужно сначала стать евреем, He had to become the head man of the Israelite covenant first. он должен был сначала стать патриархом Израильского завета, And then, after all, under that category comes some nice faith. потом получить какую-то веру. But supposing it's the other way around. Но если это по-другому, Supposing he trusts God and his promises, если он доверяет Богу и Его обещаниям, and that faith is credited to him as righteousness, и эта вера вменяется ему в праведность before he is circumcised, до обрезания, that really means that his faith is credited to him as righteousness while he's still, as it were, a Gentile. это значит, что вера вменилась ему в праведность, пока он был еще по сути язычником. He is not constituted the head of the Israelites, Он не стал израильским патриархом, the head of what we today call the Jews, не стал праотцом еврейского народа, the head of the Hebrews, главой евреев, until after he has already been justified by faith. вернее, это произошло уже после того, как он был оправдан по вере. When God chooses Abraham in Ur of the Chaldees, Когда Бог призвал Авраама в Уре Халдейском, he does not say, "Ooh, I'll choose that man because he's a very nice Jew." он не говорит: выберу вот этого, это хороший иудей. The point is, by calling him, when he calls him, the man is indistinguishable from all the other men. He's a Gentile. Он такой же язычник, как и все остальные. There is no category yet for Israelite. Такой категории, как израильтянин, еще не существовало. That's why the sequence here is important. Вот почему здесь важна эта If последовательность. even Abraham, the father of the Israelites, is justified by grace through faith before he becomes an Israelite, then how can you possibly deny such salvation to Gentiles? Даже если праотец израильского народа Авраам получил оправдание по вере до того, как он был обрезан, то как можно сказать, что это не может произойти в жизни других людей, других язычников? Hence 10b. Поэтому вторая половина 10 стиха. Was it after he was circumcised or before? It was not after, it was before. Не по обрезании, а до обрезания. And he received circumcision as a sign, И a знак- seal of the righteousness that he had by faith while he was still uncircumcised. И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел вне обрезаний. So then, he is the father of all who believe, but have not been circumcised, in order that righteousness might be credited to them. Так что он стал отцом всех верующих вне обрезаний, чтобы и им вменилась праведность. And he is then also the father of the circumcised, who Yes. not only are circumcised, but who also follow in the footsteps of the faith that our father Abraham had before he was circumcised. И отцом обрезанных не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую имел он вне обрезаний. So the crucial thing that links racial Israelites to Abraham is not their race. Поэтому то, что должно связывать евреев с Авраамом, это не их раса, But their shared Abrahamic faith, но их вера, which Gentiles may equally share. в которой также могут иметь часть и язычники. In other words, faith is necessary if Jews and Gentiles alike are to be saved. Другими словами, вера необходима для того, чтобы как иудеи, так и язычники могли спастись. Then the second step in the argument is found in verses 13 and 17. Вторая составляющая этого аргумента — это стихи с 13 по 17. But I think we'll tackle that after the break. Но я думаю, об этом мы поговорим после перерыва.